हनी बी को फाइलम के छ आर्थ्रोपोडा क्लास क्यों के इंसेक्टा स्टडी अफ हनी बीलाई के भन्छ एपिकोलॉजी एउटा अरु बनेको थियो एपिकोलॉजी पनि हुन्छ एउटा अरु बनेको थियो मेलिटोलॉजी ठीक छ एन्टोमोलॉजी हुन्छ स्टडी अफ इन्सेक्ट एपिकल्चर के हुन्छ आर्टिफिशियल रेयरिंग गर्छौं अन द लार्ज स्केल टु प्रोड्युस द व्हाट हनी एन्ड वैक्स मतलब भने यही छ आर्टिफिशियल रेयरिंग अफ हनी बी टु गेट द हनी एन्ड वैक्स अन लार्ज और कमर्शियल स्केल त्यसलाई भन्छ हामीले के एपिकल्चर न त घरमा नेचुरली कहीं एउटा लागिहाल्यो त हल्ला गर्न थाल्यो म एपिकल्चर सुरु गरिदिए हैन त्यसैले भन्छ आर्टिफिशियल रेयरिंग गर्छ लार्ज स्केलमा कतिवटा कास्ट छ यसमा तीनटा कुन कुन yes queen bee worker bee and which one of the following develops from the unfertilized ovum drone bee के भन्छ यो प्रोसेसलाई अनफर्टिलाइज ओभमबाट जुन डेभलप हुन्छ यो प्रोसेसलाई के भन्छ ल पार्थिनोजेनेसिस त्यही छ पार्थिनोजेनेसिस इज a process of development of unfertilized ovum which one of the following is a sterile female worker bee fertile female कुन हुन्छ queen bee yes life span of the queen bee 2 years to 5 years food of the queen bee is royal jelly only number of chromosome present in queen bee 32 drone bee मा कति 16 yes number of chromosome present in worker bee 32 female मा 32 male मा 16 function of the queen bee is to lay eggs मात्रै egg lay गर्नु छ अरु केही पनि होइन कहीं कहीं दिन्छ हाइभलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यस्तो केही पनि होदैन के छ यहाँ सबै सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कन्ट्रोल छ व्हिच वन अफ द कास्ट डान्स वर्कर बी के नाम हो डान्स को वैगल डांस गर्छ कुन कन्डिसनमा फुड अलि टाढा हुन्छ यस एन्ड नजदीक हुन्छ भने राउन्ड डांस गर्छ स्पीड अफ द डांस अफ वर्कर बी नोटिफाइड अबाउट डिस्टेंस ऑफ फूड वर्कर बी स्टार्ट टू डांस आफ्टर लुकिंग फूड हनी बी आइडेंटिफाइज देयर ओन फैमिली मेंबर बाय गेटिंग ए स्मेल त्यसलाई के भन्छ फेरोमोन्स त्यसलाई भन्छ के फेरोमोन्स जसले स्मेल दिन्छ लाइफ स्पेन अफ द ड्रोन बी इज अबाउट 2 months वर्कर बी को लाइफ स्पेन कति 1.5 महिना 6 weeks जसमा 3 weeks इनसाइडर काम गर्छ 3 weeks आउटसाइडर वर्कर बी वर्क ओनली इन कम फॉर व्हाट वर्कर बी वर्क्स ओनली इन कम फॉर फर्स्ट 3 weeks of its life पहिला 3 week किन गल्ती भयो के function of drone is to mate with queen bee and handler दुईटै छ नि दुई अप्सन नभयो भने त्यो बेलामा which of the following caste of honey bee is very inactive drone bee नन लेखेको छ कुनै इनएक्टिभ हुँदैन ड्रोन बी सबैभन्दा लेजिएस्ट मेम्बर छ which one of the following is hard worker